Assalamu alaikum everyone. In this video we'll be talking about a very important topic for English language learners, which many students find difficult to understand, and our topic for today is the IPA, which is the International Phonetic Alphabet. We will start by discussing the IPA in general, and then we will start learning about the symbols of the consonant in English or other languages. And in the next video I will explain the vowel sounds and their symbols in the IPA. You can find this file that I'm currently explaining in the description below. So let's get started, and we'll start by with the definition of IPA. What does IPA or International Phonetic Alphabet mean? It is a system of special signs or symbols used to represent the sounds made in speech. So it is a system. This system includes sounds. We use these sounds to represent the sounds, which sounds that we produce while we are speaking. This is a very simple definition, and if I wanted to translate it into Arabic, it would be a system, نظام of special signs من الإشارات أو الرموز السبيشال المميزة used to represent the sounds اللي تستعمل حتى تعبر عن الأصوات made in speech اللي يعني ننتجها أثناء الكلام. طب ليش حكينا إنها special لأنها عن جد special مميزة. شو يعني إشي مميز؟ إنه ما في إله مثيل. شو يعني ما إله مثيل؟ مثلا عندي الصوت الواحد بعبر عنه برمز واحد. كل صوت له رمز، ما عندي صوت له رمزين، وما عندي رمز يعبر عن صوتين، تمام؟ فهو كل رمز له صوت، وكل صوت يعبر عنه برمز واحد فقط، عشان هيك هي special. هاي أول شغلة. Why was the IPA invented? كان أكيد في عندي مشاكل، عشان هيك هم اضطروا يخترعوا شغلة جديدة عشان تحللي هاي المشاكل. So what is the problem? The first problem is because sometimes the letters that we write don't represent the sounds that we make, and the second problem is sometimes we use more than one letter to represent one sound, and the third problem is sometimes the same letter has different ways to pronounce. Let's explain it. The first problem is because sometimes the letter that we write don't represent the sound we make. For example, let's suppose that I'm talking to my friend, we are chatting, and I write this statement. Just now try to read it. Just read it now. And all of you, I'm sure that all of you read it in different ways, because all of you, each one of you, have different accent. So if I want to read it, I will, in my accent, I will read it like جارتي قاعدة عندي. This is my accent, but sometimes for you, for example, if you might read it like جارتي قاعدة عندي or جارتي قاعدة عندي. It depends on your accent. So if I write this sentence to my friend and my friend knows my accent, she definitely will know that I read it like I mean this جارتي قاعدة عندي. And if you write this sentence to your friend and your friend knows your accent, they will definitely know, like if your accent is جارتي قاعدة عندي, they will know that you mean this. But the sound جارتي, we don't have letter represents the sound ja. So I write this sound, this letter, and I don't have a letter in Arabic represent the sound a or what. No, we have we have this, but we don't write it like ad, you know. But let's stick to the sound ja. Okay, let's stick to the sound ja. The ja sound, we don't have letter in Arabic represents the sound ja. So they invented a symbol to represent this sound. The symbol is this. This sound is ja. So I would write to my friend like this. Okay, this is a joke.
But if I want to tell her that I mean this sound, not ja, I will write like this, okay? And she will understand that I mean jarti, and so on. So sometimes when you write letters, these letters don't represent the actual sound that you mean or that you pronounce. Here we have example. كلمة قال in informal Arabic. I pronounce it like قال or قال. You pronounce like كال. Someone else pronounce it like al. Okay? It has many ways to pronounce. So the same explanation for this word. The second problem is sometimes we use more than one letter to represent one sound. So we have one sound, okay, and to represent this sound we use many letters, and this is a big problem because I have one sound, and as a language learner I don't have this access to all vocabulary in the language and all the ways to pronounce all the languages in this all the words in this language. So this is a really big problem, but yes, one sound to represent many letters. For example, let's for example, the sound sha, that is like this. This is sha sound. So if I want to represent this sound, I have many ways to represent the sound while writing. For example, here in this word, information, shelter, mission, I have many letters, but all these letters are pronounced the same. So Tion, SH, double S, all these letters pronounced like sha. And this is the second problem. We have one sound. We can represent this one sound by using many letters. And the third problem is sometimes the same letter has different ways to pronounce. So I have, for example, this letter, one letter, and I can pronounce it in many ways. So many ways to pronounce. I could pronounce it like ka, or I could pronounce it like sa. So we have two ways of pronunciation for the same one letter. In the word cat, I pronounce this C sound letter like ka. And in this word rice, I pronounce this C as sa. So one letter, but many sounds. So هاي هي المشاكل الثلاثة اللي عندي ثلاث مشاكل. أول مشكلة إن الأصوات اللي أنا بالواقع يعني لهجتي اللي بنطقها بالواقع الكتابة اللي بكتبها لا تدل عليها. ثاني مشكلة إنه أنا عندي one sound، بس هذا الساوند بعبر عنه بأكثر من لتر. ثالث مشكلة إنه أنا عندي نفس اللتر، نفس الحرف، لكن الحرف الواحد له أكثر من طريقة نطق أو أكثر من صوت. فهاي مشاكل عويصة. عشان هيك حكولنا إحنا لازم نخترع نظام بيكون لكل حرف لكل صوت رمز واحد، كل رمز يدل على صوت واحد مش أكثر. فخلص بحيث بس أشوف الرمز هذا بعرف إنه هذا الرمز معناه هذا الصوت. بس أشوف الصوت هذا كيف بدي أعبر عنه، بعبر عنه برمز واحد فقط مش أكثر. هاي هي المشاكل اللي اخترعوا عشان الأبجدية الصوتية العالمية. Why should we learn the IPA؟ لأنه أنت تخصصك إنجليزي. Just obvious. مثلا خلينا نفرض أن أنت بتقرأ ومر عليك كلمة information. خلينا نفرض أنه أنت ما بتعرف هاي الكلمة. Okay, let's suppose that you don't or you don't know this word. It's completely a new word to you. So you would read it like information. But you want to learn this word to use it in your daily life. You will go to the dictionary to look this word up, and you will find the word and the meaning of the word, and you will find all these things in the dictionary.
The first thing that you will look at is the meaning of the word. Okay, now I know the meaning of the word, but how this word pronounced? You will, let's forget this, and it does not exist here. Okay, I don't have voice, I just have this. So what's this? This is the IPA symbols. I want to know how this word pronounced by studying this. This is the IPA symbols. And how you will know what are these symbols, how I pronounce these symbols, by learning the IPA. So it's very important, and you should learn this system. Okay, and here we have a very important thing to differentiate between it, which is the letter and sound. We have letter and we have sound. Here we talked about more than one letter to represent one sound, and some letters different ways to pronounce, which means different sounds. Okay, different sounds. So we have the word letter and we have the word sound. So what is the difference between letters and sounds? Now, the first thing that you should know, that here in this chapter, which is phonetics, or in this video, we are talking about sounds. We are not talking about letters, okay? So the sounds are what we make when we pronounce those symbols. Which symbols? The letters. So let's suppose that we have the word cat. This word consists of 3 symbols. These 3 symbols, each symbol has a way to pronounce it, has its own sound. For example, this symbol, its sound is ka, and this symbol, its sound is a, and this symbol, its sound is ta. So the symbol is this, the letter, and how I pronounce this letter is the sound, okay? We have 26 letters in English, but we have 44 sounds. So this is important to differentiate between letters and sound. Why 26 letters and 44 sounds? Because each letter have many ways to pronounce, has many sounds. For example, this letter, symbol, this is a letter, but I can pronounce this letter as ka, and I can pronounce it like sa. So this letter has 2 ways to pronounce, and all letters, the rest of letters are the same. So we have 44 sounds. So the characteristics of IPA. So we had problems, and we fixed these problems by founding the IPA. So what are the characteristics of IPA? Okay, 1 symbol for each sound. The main problem was that each sound has many ways to pronounce, and sometimes the same sound, we can represent the same sound using 1 letter and all these things. So how they fixed this problem? By using 1 symbol for each sound. So this sound, just sha. It is not sa, it is not ka, it's just sha. And this sound, it is just sa. Okay, and this sound, it is just a. Okay. The second characteristic is using a special symbol for intonation and stress. In the last example here, we have the word information. If you notice that we have here this thing and this, we call this a stress. And the International Phonetic Alphabet includes the stress in the words.
Why? Because the stress is very important. For example, the word present, if the stress placed on the first syllable, it is a noun. But if the stress placed on the second syllable, it is a verb. And they have different meanings. For example, the first one is هدية. The second one is يعرض يعني. Okay? So the stress is very important. The third characteristic is inclusiveness, which means الشمولية. What is the meaning of شمولية؟ يعني إنها بتشمل كل الأصوات الموجودة في كل لغات العالم. ما في صوت بالحياة مش موجود بالأبجدية الصوتية العالمية، وغير إنها يعني حكينا عنها عالمية، أبجدية صوتية عالمية، يعني تشمل كل لغات العالم، كل الأصوات الموجودة في كل لغات العالم، وهي موحدة لجميع لغات العالم، لجميع بلدان العالم. يعني ما عندي أبجدية صوتية بالصين تختلف عن الأبجدية الصوتية تاعت العربي، لا هي نفسها. Okay? So let's suppose that I have Chinese friend and I have an Arabic word, and he wants to know how this word is pronounced. So I write the word in using the International Phonetic Alphabet, and he will easily understand or knows how the word pronounced, because he is familiar with the International Phonetic Alphabet. There's no difference between Chinese International Phonetic Alphabet and Arabic International Phonetic Alphabet, you see? Yes. And here we have notes. Each language has its own sound system, so that some sounds that are exist in one language may not be found in another language. كيف يعني؟ يعني أنا عندي صوت الحاء مش موجود بالإنجليزي، عشان هيك لو حكيت لحد إنجليزي احكي أحمد بحكي لك أحمد، لأن هو عنده صوت الهاء بس ما عنده صوت الحاء. ونفس الإشي باللغة الإنجليزية، مثلا عندي صوت البا، لكن بالعربي مش موجود عندي با، عندي باء. عشان هيك أغلب الناس باللغة العربية بيواجهوا صعوبة في نطق صوت الباء. لو حكيت لهم احكي people بحكي لك people. ليش؟ لأنه هو باللغة العربية النظام الصوتي تاع لغته ما عنده صوت الباء، بس عنده صوت الباء. هاي هي. فبعض الأصوات موجودة في لغات مش موجودة في لغات ثانية. أوكي. هون عندي الإكزامبلز، وفي عندي صوت الضاء. اللغة العربية ليش اسمها لغة الضاد؟ لأنه ما في لغة بالعالم فيها صوت الضاء غير اللغة العربية. عشان هيك باللغات الثانية الناس اللي عندهم بيحكوا لغات ثانية صعب عليهم نطق صوت الضاء، لأنه بس موجود باللغة العربية. وهاي examples تقدروا تدرسوها. So now we will start with the most important topic for this video, which is consonant sounds. شو يعني consonant sounds؟ الأصوات الصامتة. We will talk about the symbols of consonant sounds. But first, let's know what is the meaning of consonant sounds. Consonants are sounds produced by human beings when the breath that flows through the mouth is blocked. So that we call it consonants, صامتة, because here we have blockage of the airflow, لتيار الهواء. عندي blockage. البلوكج يا إما عندي complete blockage أو partial blockage، يا إما إغلاق تام أو إغلاق جزئي. كيف يعني blockage؟ مثلا عندي صوت الباء، أنا بدي أنطق هذا الصوت بحكي ب إب، فعندي اللبس التو لبس الشفاه سكروا على بعض، فظل تيار الهواء محبوس شوي بالثم لحد ما طلع تيار الهواء. عشان هيك صار في عندي complete blockage للإير فلو لتيار الهواء. وين صار؟ بالأورال كافيتي. تمام. خلينا نبلش بالconsonant voiceless and voiced pairs. عندي إشي اسمه voiced وفي عندي إشي اسمه voiceless. شو يعني voiced وإيش يعني voiceless؟ الvoiceless sound بيكون ما عندي vibration للvocal folds. شو يعني vocal folds؟ اللي هما الأوتار الصوتية. شو يعني vibration؟ يعني اهتزاز. فلما أنطق الأصوات الvoiceless ما بيصير عندي اهتزاز للأوتار الصوتية، بينما لما أنطق الvoiced sounds بيصير عندي اهتزاز للأوتار الصوتية، بيصير عندي في vibration للvocal folds. كيف أميز؟ عن طريق إنه أحط إصبعي على حنجرتي وبحس. يعني خلينا ناخذ example هو صوت الس وصوت الز. لو جربت تنطق اس
وحطيت ايدك على حنجرتك ما عندك اهتزاز، ما رح تحس فيه اهتزاز، فبالتالي هو ايش؟ هو voiceless. بس لو جربت تنطق الإز وحطيت ايدك على حنجرتك رح تلاحظ ان في عندك vibration الفوكال فولز وهو ال voiced sounds. فعشان هيك عندي هون البيرز اللي هي examples على ال consonant sounds، بعضهم voiceless وبعضهم voiced. هنا عندي ال voiceless sounds وهون عندي ال voiced sounds. أنا مقسم لكم إياهم هون حسب ال place of articulation، حسب مكان نطق. يعني البا والباء لهم نفس مكان نطق، الدا والتاء لهم نفس مكان نطق، الجا والتشا لهم نفس مكان نطق. عشان هيك أوكي، عشان يسهل حفظهم عليكم. خلينا نحكي أول شي عن ال voiceless sounds. عندي ال P، كيف أنا عرفت إنها voiceless sound؟ حكيت با فنطقها خفيف، حطيت إيدي على حنجرتي ما صار عندي اهتزاز للفوكال فولز، فبالتالي هي voiceless sound. بينما البا أثناء نطقها بتحسوها دفشة، فبالتالي عندك اهتزاز للفوكال فولز، فبالتالي هي voiced. تا والدا، التشا والجا، الكا والجا، ف ذا ثا ذا سا زا تشا جا. جا، انتبهوا للطريقة اللي أنا نطقت الأصوات فيها، بدي أرجع أنطقهم مرة ثانية عشان تعرفوا. عندي با با تا دا تشا جا كا جا ف ذا ثا ذا سا زا شا جا. اوكي، هون عندنا مشكلة في خربيش والناس يمسحهم. it's okay. عندي other consonants. عندي الما والنا، ما نا إنج ها لا را و يا. وانتبهوا لي على هذول، هاي و ويا، و هاي يا، مش او وإي، لا و ويا. الأو والإي رح نحكي عنهم بالفاولز. أوكي، so هاي و وهاي يا، زي كلمة yes yellow. Here we have the Arabic consonants that doesn't exist in any other language or doesn't exist in English. So we have the، رمزه هيك. ليش رمزه هيك؟ لأنه الظا بيشبه الذا، صح؟ الذا رمزه هيك حكينا. اوكي سوري، الذا رمزه هيك، فالظا نفس رمز الذا بس تحته شحطة. الضا نفس الدا رمزه هيك، فالضا رمزه هيك بس تحته شحطة. طيب الحا نفس الها رمزه هيك، الحا رمزه نفس الاشي بس عليه شحطة. طيب العا زي علامة السؤال تطلع على اليمين، الهمزة علامة السؤال تطلع على اليسار. شفتوا ما أسهلها؟ الخاء زي هيك، يعني زي الإكس. الطا نفس التاء بتكتب هيك، الطا هيك. والصا نفس السا بنكتبها هيك، الصا تكتب هيك وتحتها شحطة. فهاي هي كل إشي لليوم، وإن شاء الله يكون كل إشي واضح. أي إشي مش واضح اسألوني. يعطيكم العافية.